how I have fucking missed you. Hello there, everybody! So, Butter Knight and welcome back to Umineko. But not just anyone. Episode 7, Requiem of the Golden Witch. I have been waiting to finally get started on this. Oh, and by the way, I will be doing a theory video, so don't worry. I will have like a separate video. I don't know when it's going to be done, but it's going to take me some time to get it actually done, but it's going to be it's basically, the theory videos is basically going to be me discussing who I think the culprit is, as well as figuring out a couple specific murder scenarios. 1, figuring out the 6-way closed room, and 2, figuring out how Cannon was not in the closet and how Battler got out of the logic error. But enough of that. Good morning! Today is the day of the funeral for the Golden Witch and her game. The days of the game have ended, and fond memories are all that remain. Here, the cold, hard truth will be revealed, and the game will meet its death. There's a bit of difficulty. Oh gee, I never would have guessed the story is fictional. Oh, Umineko, I have just utterly missed you. Tsuchi wa tsuchi ni, hai wa hai ni, chiri wa chiri ni, maboroshi wa maboroshi ni, soshite, yume wa yume ni. Yume to wa, yosete wa kaesu namima no masago ni egaku mono. Okay. それは波が寄せるたびに真っ白に戻ってしまう儚きもの。だから心なき人はそれを描くことを無駄なことだと嘲笑うだろう。Yeah, probably. しかしもう彼女の描いた夢を消す波は二度と訪れない。彼女が最後に描いた美しき夢はもう永遠に消えることはない。さあさあ思い浮かべてごらんなさい。それは暖かき春の日の柔らかき午後の日差しがそのまま陰ることを忘れたかのよう。それはとてもとても素敵なことなのだから。あなたの最後の夢の立ち会い人。Witness to your final dream. プブリウス・ワルギリア・マロ。Oh, your full name's Publius Virgilia Maro. Whoa, hello there. The suspects were gathered in a room, and several inquisitors of heresy were reporting on the results of their investigation. Their uniforms closely resembled those of Eisern Jungfrau, but they were slightly different. Also, different were the badges signifying their department. Ooh, music. Then came the sound of someone clapping their hands once. It was the lead female inquisitor. It was her signal that all reasoning had been completed. 以上にて命名確々。以上の推理からあなたのアリバイが存在しないことの証明を終えるものなりよ。At the other end of her pointing finger was a quivering maid with frightened eyes. Her name was... No, that's not important. Yes it is, you dingus! What matters now is that she could have entered the closed room study where the victim was found whenever she pleased. And furthermore, it had been proven that her claimed alibi for the time of the crime was contradictory. Shaking, the maid tried to continue her illogical pleading, but everything she had said had already been seen through. 以上にてフーダニット、ハウダニットの証明を完了するものなりよ。あなたが犯人である事実は揺るがぬものと知りたまえ。I'm guessing that it would have to be Shannon. そんな。どうして私が敬愛する旦那様を殺さねばならないのですか？ Wait a minute. That voice is different. That sounds like Chick Beato. I think? 動機がありません。理由がありません。 Wait, maybe not. 誰がいかにして犯したか、それのみが立証できれば十分であると知りたまえ。近景、慎んで申し上げる。ミステリーに動機は不要であると知りたまえ。
The Inquisitor spoke coldly. Okay. Oh, Virgilia. After finishing her witch's prayer, Virgilia stepped back from the coffin, which lay on an altar bedecked with the many beautiful roses. In her place, Balor moved to the front of the coffin wearing his territory lord's cape. Though the cape was supposed to represent dignity and majesty, it somehow made Balor look smaller. Balor held a book with a majestic binding in his hand. It was a game record that had just been written. Or perhaps it was a tale. A game. Or else a fragment. Written in it was the dream that would be more enjoyable for her than any other. Balor pressed it against his forehead and contemplated for some time. Then he kissed it, and he laid it gently in the coffin. It was placed upon her chest. It made her look like a little girl clutching her favorite stuffed animal as she drifted off to sleep. これは俺が唯一の物語だ。This tale will be shut up with you in your coffin for all eternity, so no one will be able to read it except for you, there in your coffin. 猫箱に閉ざされた唯一不変不可侵の永遠の物語。だから誰にも物語を汚せない。否定できない。反論できない。俺とこいつだけの二人だけの真実。クソ誰が。 Whoa! Where are we, in London or something? A man dashed through a town wrapped in twilight. The daytime hustle and bustle of this beautiful village, which combined the traditional with the orderly and the classic style of the last century, now seemed like a mere dream. The orange-setting sun was already hidden behind the clock tower, and the narrow alleyway was rapidly descending into darkness. As the gas lights began to turn on, they only made the darkness as the twilight stand out all the more. The man sprinted, but there was no time. He had to hurry. He'd had several experiments to do and things he had to check, and it had all taken longer than he'd expected. ああ、確かにそうだろう。ミステリーはフーダニットとハウダニットさえあれば十分だ。But we need the why done it, honestly, in my opinion. In the mystery genre, the motive or the why done it is given the least precedence. A murder is constructed because there's a culprit who commits a crime. A motive has no place there, so it's usually the most ignored element. In fact, these days, there are even some who call it unnecessary. 怖いダニットだけで犯人が決まっちまったら、そりゃミステリーじゃねえ。プロパガンダだ。だからって動機ってやつを、心ってやつをないがしろにしちゃいけねえんだ。私たちは彼女の最後の眠りがどれほど楽しいものであるかを知っています。だから何人たりとも彼女の眠りを妨げることはできないでしょう。楽しい夢に微笑むこの眠りを妨げられるものなどいるわけもないのですから。さあ、私たちはもう立ち去りましょう。私たちが賑やかにしていたら彼女の夢を眠りを覚ましてしまいますよ。そうだな。寝ている子には毛布をかけて部屋を暗くして静かに立ち去るのが決まりってもんだ。After looking at the coffin one last time, Virgilia turned around quietly. Balor did the same, but he then stopped and turned to face the rose-covered altar. Balor said his final words with his heart. As long as those words didn't leave his mouth, no one could understand what they were. However, those words of the heart caused Balor's expression to change several times. At first, he frowned sadly.
Then his face clouded with remorse, and then changed to a bitter, dumbfounded smile. It flashed through several varied expressions. Then the final expression that crossed his face was, surprisingly, a gentle smile. Something rose to Battler's lips. However, he bit it back down. There could certainly be no words to describe the many feelings he kept in his chest. So saying anything aloud would probably be crude. Battler understood this and stopped himself from speaking once more with a bitter smile. ありがとう。お礼を言われるようなことは何も。あとを頼む。After seeing Virgilia nod back at him, Battler turned away from the altar one more time and left the chapel. Virgilia also disappeared, and all disturbances that might have interrupted her blissful sleep had vanished. The Inquisitors of Heresy listened with calm, no, scornful gazes. They listened to the frantic babbling of the maid accused of murdering her master. However, nothing she said could bury the fault in her own alibi. They were all mere emotional arguments. I loved and respected my master so much. I had no motive for killing him. No matter how much she spoke, it only made her look more and more like the floundering true culprit struggling pathetically. The whodunit and howdunit had been satisfied. As for the whydunit, the motive, the heart. No matter how much she spoke of her gratitude for her master, who had graciously given her a job when she had been left by the wayside after various misfortunes, that didn't help her case in the slightest in the mystery genre. Therefore, her motive didn't matter. All of that could just be squeezed out of the culprit afterwards. Oh, I'm going to retract what I said earlier. I don't think it's Shannon, it's probably Sayo. An Inquisitor of Heresy took out a roll of parchment and held it forth, cutting off the maid's sobs and protests. あなたがいかにして犯行に及んだか、その告発は大法院にて受理され、あなたの逮捕を許可したことを知りたまえ。これがあなたの逮捕状なり、動機など不要。犯人の特定には一切不要のものと知りたまえ。その上で謹んで申し上げる。我らが SSVD は罪を認めぬ犯罪者に真実を告白させる強制的手段を持つと知りたまえ。我らの異端審問官が正義にて祝福された審問具にてあなたの獅子を絞り上げて焼いて潰して引き伸ばして吊るし上げる。 Christ! そこより赤き真実を絞り出してみせることを申し上げたくます。自白すらも不要。補佐官一同、そのメイドを逮捕したてまつれ。 Good lord! 私じゃないです。私は旦那様を。Oh! Hello! やめな。 Hello there, you! I see you have a single red strand amongst your maroon kind of hair. そのメイドは犯人じゃね A man kicked the door open and the Inquisitors were all shocked at the sight of him. なぜあなたがここにいるものなり。この事件はもうあなたの担当ではないと知りたまえ。え。うるせえ。アリバイがない奴を一人見つけたらそいつが犯人なのか。犯行には動機が、心がいらねえってのか。犯行はな、人が犯すんだ。心がねえ事件なんて存在しねえ。心を無視した推理なんざ俺は絶対に認めねえ。あなたのホワイダニット至上主義の主張には辟易するものと知りたまえ。 Well, I can't just frickin' forget the Y done it. There has to be a Y done it. ホワイダニットなど無用。 No, it's not. 審問すればかようなものを容易に絞り出せるものなり。大法院もその女が犯人であることを認めたものなり。大法院はそのメイド以外の全員にアリバイがあるならきっとそうなんだろうというお前の独りよがりを鵜呑みにしただけだ。他の被疑者のアリバイが崩れれば白紙に戻る。 Man, these beats are pumping.
他の連中のアリバイも無様なもんじゃない。大広間の時計の音は正確に正午を刻んだか。勝手口の犬は全員に吠えるのか。確かにお前はメイドのアリバイの偽証を崩した。それは見事なもんさ。だがそれで終わりなのか。メイドに犯行が可能でもそれを行う動機はあるのか。他の人間のアリバイは完璧なのか。他にもアリバイを偽証している人間がいる。それを探すことを怠るな。犠牲者に怨恨は、金銭関係でトラブルは、動機を捨てるな。心を捨てるな。 Well, right off the bat, I like you whoever the hell you are. 動機なんて後付けでどうでもいいなんて、そんな乾ききったミステリーごっこは卒業しちまいな。メイドが犯人でないなら、なぜに彼女はアリバイを偽証するものなりや。そしてそれを問うことも茶番。審問し赤き真実を絞り出し、犯行時刻の全てを赤き地で署名させるだけで良いものと知りたまえ。 That's no different than basically saying out a false confession. ああ、そうだろうな。お得意の拷問で全てを神の目線から客観的に赤裸々に絞り出せばいいさ。でもな、心のねえミステリーと推理のやり方はな、俺が絶対に認めねすでに本事件は本館に継承されたるものなり、ここに命令書もあるものなり。さあ補佐官一同、構うことはなしと知りたまえ。そのメイドの逮捕を命じるものなりや。 When she gave this order, her subordinates hesitated, looking back and forth between their superior and that man. え。させねえよ。 Jesus Christ, you just look so fucking cool! 本当の犯人は他にいる。動機から推理可能だ。アリバイトリックなんざ古典通り。心を忘れるんじゃねえ。心など不要なり。犯行可能な疑わしき人物を導き出し、審問して赤き真実を絞り出せばいい。万一犯人でなかったなら、別の疑わしい容疑者を審問にかければいいだけなりや。そんなのは推理じゃ。 That reasoning sucks. 退きたまえ。その女を逮捕するものなりや。そのメイドが犯人であると知りたまえ。使用人が犯人であることを禁ず。 It is forbidden for a servant to be the culprit. Holy shit! と The words of power blasted away the aides who were trying to arrest the maid. バンダイン20作第11作。 Van Dyne's 20 rules. Rule number 11. Oh my god! First it was the freaking Knox's Decalogue. Now I gotta freaking memorize Van Dyne's 20 rules? このメイドを拷問したかったら、第二夫人とその愛人のアリバイをもう一度洗いな。その二人には犯行時刻の明白なアリバイが。あの程度でアリバイかよ。ボンクラのお前に分かるように説明してたら、時間がいくらあっても足りねえや。めんどくせえ。首席を名乗りたかったら、その程度の捜査と推理を見せてみな。それまでこのメイドへの逮捕状は俺が預かるぞ。ならあなたにそのメイドが犯行を犯さなかったことが証明できるなりや。犯行時刻に彼女が台所を離れていたことは明らかと知りたまえ。彼女は犯行時刻にどこで何を。その女にも本館にもあなたにも誰にも証明は不可能なりや。なればこそ審問の拷問具で赤き真実を絞り出すほかなきなり。真犯人からは血ヘドでも真実でも好きなだけ絞り出してやる。だが真犯人じゃねえ人間はいかなる審問も拷問も許さねえ。だからこそあなたは甘いと批判されるものなり。疑わしきは全て審問。それが我ら異端審問官の魔女裁判であると知りたまえ。そうだな。
俺たちは異端審問官だ。 Oh wait, you're an Inquisitor of Heresy too? 邪悪な魔女を撃つ、それが商売さ。 Huh. だが万一にも市民を傷つけてはならない。疑ってはならない。人間は誰しも自分だけの真実を持つ。それは罪を犯した時にのみ暴かれる。俺たちにはそれを暴く資格が与えられている。だがな、ねえんだよ。何が？罪なき人間の罪なき真実を暴く資格なんざ、たとえ神様にだって与えられちゃいねえんだよ。 Good freaking lord, you haven't. I don't even know your fucking name, but you're already immediately being thrown into the best character list. The maid finally realized that he was trying to protect her. どちら様か存じませんが、ありがとうございます。私本当に犯人じゃないんです。んなことは知ってる。お前の彼氏は全てを投げ出してお前のためにアリバイを証言すると。感謝しとけ。 Okay, clearly it's not Sayo. It must be some just random individual, and this is just some other completely different case, I guess. あの若造は名誉も肩書きもお前に比べたら大したもんじゃねえと言いやがったぜ。そんなことをしたらあの人は。それには及ばねえ。恋人たちの秘め事を暴くのは三流雑誌の仕事だ。ミステリーじゃねえ。俺は心のない推理は絶対に許さない。 Then, for the first time, the man's sullen expression relaxed and he patted the maid's head unreservedly. 彼氏と幸せになりやがれ。だが勤務中に合いびきするのはあまり褒められない。時々にしとくんだな。ありがとうございます。ありがとうございます。 These words were heard only by the two of them. The man had learned of her innocence, which could only be proven by exposing the secrets of a pair of young lovers, and he had rushed about in search of a solution, resentful of the arrogance of those trying to expose this by forcible means. 推理はな、犯人を作ることでも、その過程で罪なき人々の心の真実を踏みにじることでもね、心が大事なんだ。探偵気取るなら心を忘れるんじゃねえ。そいつを忘れたら俺たちはただの知的蹂躙者だ。Okay. それを忘れるな。 Hey, the return of the intellectual rapists. Somewhere in a far-off fragment, friggin' Erica just sneezed. When the man spoke, the Inquisitors no longer had any way to argue back. This man's name is Will. Will? And yet, that's not what everyone used to call him. Head Inquisitor of Heresy and SSVD, the 8th District Repentance Enforcement Agency of the Great Court of Heaven. Wizard Hunting Wright. これがお前らへの最後の引き継ぎだ。 So, Will Wright, or Wright Will. 魔術師狩りのライトの名を継ぐなら忘れるな。絶対だ。 He done cut the screen. Ooh. This opening looks nice. Already getting chills.
Wow, that was like one of the more calm opening themes. Damn. That was good. Oh. Quietly, quietly, the rain fell down. The rain of sadness dripped down the outer walls of the chapel, quietly washing away the dust of the world of the living. The chapel doors were open. For a wedding, only those with invitations would be allowed in. However, for a funeral, the doors would be open for all those who remembered the deceased. So this must be a funeral. A shadow holding an umbrella approached the chapel. It was Will. A reception desk had been set up in the entrance to the chapel. As the shadow approached, Canon, who had been sitting at this desk, stood up and welcomed him with a bow. Oh! Hi, Canon! こちらが Or 受付で Canon, ございます Deathlock, I don't know. 弔問の皆様にはご褒美を賜っております。ご記帳をお願いいたします。悪いな、弔問じゃねえ。待ち合わせだ。You came to her funeral to meet someone? A dubious expression rose to Canon's face. Will pulled an envelope from his pocket and showed him the sender's name. 失礼いたしました。どうぞお入りを。すまねえな。せめてそいつをもらえるか。ありがとうございます。きっとお喜びになられると思います。Canon handed over a single golden rose which were being handed out to all the mourners. Will took it, silently bowed his head, and entered the chapel. Inside the chapel, several people who appeared to be the family of the deceased were gathered together, and they all seemed to be recalling memories of the departed. Hey, Kenzo. ベアトリーチェ、なぜに。お父様、どうかしっかり控え室の方で少し休みましょう。私が殺したのよ。私が。とんでもない。どうしてローザ様が殺したことになりましょう。お父さん、すごい泣きよね。ベアトリーチェか。絶対お母様が亡くなった時より泣いてるわ。こら、今はそんなこと言うときちゃうで。Yeah, listen to Hideyoshi. Some sobbed, unable to conceal their tears, and some spoke softly of old memories. They were all remembering the dead in their own ways, it seemed. When Will approached the altar, several people turned around. Of course, none of them knew who Will was. Paying this no mind, Will walked in front of the casket on the altar, which seemed to be buried with golden roses. Inside the casket, there was no corpse. Instead, as though it lay there in the place of a body, there was a single thick book with an extravagant binding. The space all around it was filled with countless golden roses. There were words printed on the book's cover. To my beloved Beatrice, October 5th, 1986. ミス・ベアトリーチェ、ミセスだったら許しな。会ったことはねえ。だが、お悔やみ申し上げるぜ。He took the rose he had received from the reception area and placed it in the casket. He had absolutely no connection with the woman called Beatrice. However, since he had come to visit a funeral, he had to follow this minimum display of respect for the dead. As part of this, Will prayed for the passage of the dead to the next world. 失礼だが、どちら様かな。私は後宮クラウス。喪主の代行です。こっちは子供のリオン。What?
Lion? はじめまして。 Who the fuck are you? And where the fuck is Jessica? 後宮リオンです。 Ushidame and リオン誰だお前。 Oh, Leon. 理科の理に魚するの魚でリオンと読みます。 Where the fuck did Jessica go? ちょっと日本人っぽくない名前ですよね。 Will stared at Leon's face, wearing a confused expression, about the same expression that I've got right now. He hadn't seemed to be particularly interested in Kraus, but apparently Leon had drawn some sort of reaction from him. Rather than interest, it was more as though he felt like something was out of place. Duh? 旦那様、奥様がそろそろと。うん、そうか。一同の諸君、ここで賑やかにしては個人もうるさがるだろう。控室の準備が整ったそうだ。場所を変えようではないか。When Kraus called out to everyone, they began to move towards the chapel waiting. Wait a minute. No. すまん。リオンはしばしお客様のお相手を頼む。私はみんなを控室に案内する。Okay. Okay. If Jessica appears, then I think I've got an idea. はい、父さん。 It looked like a natural conversation with no awkwardness for either father or child. 親子なのか。そうですが、何か。後宮クラウスの子供はジェシカのはずだ。ジェシカは妹です。 Okay. Sorry, that was the sound of my brain kind of tossing and turning for a moment there. お呼びする必要はありますか？ Okay. Next question. Are you blood related? いや、ない。 Apparently, some sort of game was already being played right off the bat. Scratching at his head with an irritated look on his face, Will glanced around. 失礼ですが、あなた様は個人とはどのようなご関係で？全く何もねえ。迷惑な話さ。ではあなたはどうしてこの葬儀に？ Since Leon was a fairly mild person, Will's behavior was met with nothing more than a blank expression. A normal person would probably have put on a dubious look long before this. Will scratched his head again and yelled angrily at someone other than Leon. 来たぜ。そろそろ顔を出しやがれ。 The members of the Ushidamiya family had already followed Kraus's instructions and moved to the waiting room. By now, no one could be seen in this cold, vast chapel decorated with gold roses except for Will and Leon. よく来たわね。異端審問官、魔術師狩りのライト。 I know that voice! The girl's voice came suddenly from behind the pair. Hey there, Bern. When Leon turned around, surprised, a girl had appeared out of nowhere and drifted down on top of the altar. She landed softly on the sacred funeral altar as though this was perfectly normal, crushing the golden roses under her shoes. Of course, Leon did not know this girl. Just why on earth were all these people unrelated to the funeral popping up one after another? 俺はもう引退だ。仕事なら新しいライトに頼みな。いいえ、あなたに頼みたいのよ。この事件を。送った物語は読んでくれたかしら。斜め読み程度にはな。あなたがどなたか存じませんが、そこから降りてください。そこは神聖な祭壇ですよ。 Snapping out of a daze, Leon told the girl to get down off the altar, but the girl ignored this completely. On top of that, Will kept on talking to the girl as though Leon wasn't even there. リオンとか言ったな。こいつは何者だ？その子が名乗った通りよ。 Ushidamiya Leon.
There's no case of a person with that name appearing in any of the previous games. No, there isn't. お前の駒なのか？ But is Leon her actual name? いいえ、このゲーム版の正しく正当な駒、登場人物よ。Then there's only one pot. If this is going, if I have to go alongside the theory that I proposed, then there's only one person that this individual Leon could possibly be. ゲームマスターはお前だ。なら、お前の駒だろ。ベアとの猫箱よりもっと大きな猫箱で閉ざしただけよ。リオンはその中で生まれ得る可能性を持つ一つの駒。そういうことか。結局お前の駒というわけだ。私が置いた駒という意味では正しいわ。ただしエリカのような配下の駒ではないということか。エリカって誰？ How could you forget Erica? Oh, yeah, that's right. You threw her away like trash, which upset me quite a bit. エリカさん？理解しようとするな。頭痛になろう。Umineko in a nutshell. Don't try to understand, you'll just get a headache. Leon didn't have a clue what they were talking about. However, it seemed clear that, though neither of them were familiar, they both knew a lot about the Ushinomiya family. 私にはあなたたちが何の話をしているのか分かりません。とにかくそこのお嬢さん、その祭壇から降りてください。後ろ宮家次期当主としてお願い申し上げます。 Even Leon was finally forced to speak in a raised voice at this girl, who continued to chat while casually standing on the altar. However, the girl ignored this completely. On the other hand, Will did show a reaction. 次期当主はクラウスのはずだ。父クラウスは私が20歳になるまでの間の当主代行です。 How old are you? 20歳になると同時に次期当主である私が当主を継承することになっています。初耳だ。証拠はあるのか？ It seemed that even Leon was starting to get ticked off by now. That calm expression seemed to twitch slightly. これは次期当主に許されている片翼のわしの銀の指輪です。 Silver ring of the one-winged eagle, huh? これで証拠になりますか？銀の指輪？金の当主の指輪は何度も登場したが、次期当主の銀の指輪など初耳だ。クラウスもジェシカもそんなものを指に通していた記憶がね。嬉しいわ。斜め読みにしてはちゃんと読んでくれてるじゃない。魔女のよこす文章はどこにろくでもねえことが書いてあるか分かっましてや、それが元老院の大魔女とくりゃな。あなた方は一体何者なんですか？失礼だが私には何の話をしているのかさっぱりわかりません。個人への献花がお済みでしたらどうぞお引き取りを。どうやらあなた方は当家がおもてなしすべき方々ではないようです。 Leon finally ran out of patience. These were the strictest words that this gentle kid could unleash. However, Will and the girl seemed not to care at all. 俺も来たくて来たわけじゃね時間の無駄だから話を進めるわ。ライト、このゲームに挑みなさい。ゲームマスターベルンカステルの名においてこのゲームにあなたを招待してあげるわ。 Huh. So it's gonna be Will versus Burn. This character that I just met. え。お断りだ。Oh, shit, never mind. どうして？俺はもう引退するんだ。推理もミステリーも知ったことか。
何をして余生を過ごすというの？魔術師狩りのライトが魔女狩りをやめて。狐狩りでも潮干狩りでもするさ。俺がここに来たのはあんたと余生を語るためじゃねえ。断るために来たと。ご検察いただき、光栄の極みと知りたまいなりや。なら好きにしたらいいわ。どこへでも行けばいい。ただしここから立ち去れればの話だけれど。それで条件と報酬は？ In truth, Will had already given up from the beginning. He knew that he was incapable of refusing an invitation from the great Lady Bernkastel. ベアトリーチェを殺したのは誰か。それが私のゲームよ。Oh? Who killed Beatrice? Okay, so the Beatrice from the actual Beatrice, I guess. Who basically fell off a cliff. 報酬は私に対するその無礼な口の利き方を許すことと、この礼拝堂を立ち去る権利。退屈を愛さない魔女は存在な言葉を愛すると聞いたぜ。Does that mean I need to be more insulting? Okay. それは1000年を生き飽きたババア魔女の話よ。Okay, I'll keep my mouth shut then. 私はまだまだ若いから、あんたどんな過酷な運命に閉じ込めてやろうかと無双することを愛するの。それで敵は誰だ？いないわ。妨害などするわけもない。このゲームをあなたが美しく詰めるところをただ私たちは感激したいだけ。仲間も用意する。それがそのリオンよ。After hearing that name spoken out of the blue, Leon frowned once more. Apparently they were moving things along without Leon's knowledge or understanding, which was truly irritating. リオンは後宮家の人間。後宮家の誰とも面識のないあなたには心強い味方となってくれるでしょう。何の話か分かりかねますが、事情の分からない話には何もご協力はできかねますよ。だそうだ。頼もしい限りだな。私と我が主を楽しませなさい。魔女アウアウは行儀のいい感激者だけれど、私は退屈するとポップコーンを投げつけたりしちゃうかもね。Duly noted. Will scratched at his head with a displeased look on his face. He wasn't at all interested in getting involved, but by now he realized that he couldn't disobey Bernkastel's orders. Then he approached the casket and pointed at its rose-filled insides. ベアトリーチェ殺人事件の依頼とのことだが、バンダイン20則第7則 Van Dyne's 20 rules, rule number 7. Oh, okay. 死体なき事件であることを禁ず。It is forbidden to have a crime without a corpse. 悪魔の証明ね。Huh? 棺にないだけじゃない。死体が存在しないことをあなたが証明できない限り、これはミステリーよ。Been a while since we've seen a good use of the devil's proof. 第1則手がかりすべての揃わぬ事件を禁ず。Ah. 安心なさい。すべてはここに揃っている。Everything is gathered here? There was no change to Will's unsatisfied expression, but he seemed to have understood the general pattern of this place. From the moment a mere Inquisitor of Heresy was summoned by an uninhibited, fickle, cruel Great Witch of the Senate, he would be treated as no more than a mere underling. All along, he had possessed no way to refuse her. この空っぽの棺の主を殺したのは誰か。引き受けてやら。ただし、俺の流儀でやらせてもらう。ご自由に。
Everything is present. まず最初にすることはお前に現状を理解させることだな。 Oh, please explain away. それをお願いできると私もとても助かります。 Leon's expression seemed nonplussed, angry, and confused all at the same time. キラ、実際に見た方が早い。いいでしょう。音もしましょうとも。 Will signaled with his chin for Leon to follow him and spun around. After snorting once in an unsatisfied manner, Leon followed him as though resigned to see Will's little show. As she watched the pair leave the chapel, Bernkastel sneers silently at them, with a cold smile on her face. 尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女。 Frederica Augustus Aurora. フェザリーヌなんとかアウアウローラの巫女にして奇跡の魔女。ベルンカステルの名においてこのゲームの開始を宣言するわ。 Okie dokie. 物語のタイトルは黄金の魔女のレクイエム。ベアとの葬儀にふさわしい物語を紡ぎなさい。さて、どんな腹渡を引きずり出してくれるやら。 Last I checked, this was Umineko. I didn't know we were going to have ourselves a little Watanagashi event. She watched until the pair had left the chapel. Bernkastel's foam evaporated into the empty air just as she had arrived. All that remained was her unpleasant cackling. Outside, it was still raining. When Kennen saw the guest and the head successors approaching the reception desk, he bowed deeply. ご苦労様です。休んで結構ですので、外してもらえますか。カノンです。かしこまりました。 Kennen bowed deeply, then disappeared. 下々の名前まではいちいち覚えていないってか。当家には若い使用人が大勢出入りしており、入れ替わりも頻繁ですので。さて、何をどう理解させてくれるのですか。あなた様は何者で、当家にどのようなご用がおありで。もちろん納得させてくれなくて構いません。このままお帰りいただければいいだけですので。もう帰れねえのさ。俺も誰もな。もういい加減にしてくれませんか。そのよくわからない煙に巻くような喋り方は。私にだって我慢の限界というものがあります。私では見送りにならないというなら、源氏と郷田にお送りさせてもいいのですよ。騒ぐな。こいつを見てろ。見ればわかります。葬儀用のバラです。まさか手品でも見せてくれるおつもりで。 Will took one of the flower offerings, then showed it to Leon, as though pointing out that there were no mechanisms or tricks. Then he slowly lifted it upwards. 見てろ。ええ、見てますよ。鳩でも飛び出すんですか。それともクラッカーと万国旗にでも。Will threw the rose. Anyone would have expected to fly in an arc and land in some puddle. It didn't, which is why Leon had been struck dumb. The rose Will had thrown certainly had flown in an arc. It should have sped on rapidly through the air. However, as soon as it passed out from the shade of the eaves and was about to reach the rain, it stopped right in midair, as though the air surrounding it had turned into syrup. That wasn't all. As it hung in midair, the rose's beautiful golden petals began to darken one after another. And it became a black husk, like a burnt chocolate. And even after this happened, it remained suspended there in the air. これは何の手品ですか。動くな。 Leon had moved closer to try and touch the remains of the rose, which still hung in the air. Will had roughly blocked the way with his arm. It was as though he was telling Leon that leaving this place meant certain death. この礼拝堂がかけらから切り離されたんだ。この礼拝堂は今濃縮された時間の渦に閉じ込められている。それはどういうことですか。 We are stuck.
めんどくせえからはしょる。つまりさっきの魔女のゲームに付き合わねえ限り誰もここから出られねえ。Well, of course. なんですって？もう葬儀は終わっています。お屋敷やゲストハウスに戻りたい方々もいらっしゃるでしょう。こんなことは困ります。恨むならあの魔女を恨め。俺も帰れなくていい迷惑だ。あの少女はあなたの友人でしょ。この変なのをやめさせてください。あいつは今頃ポップコーンのバケツでも抱いて観客席だろう。Oh, I don't doubt it. 呼んだって現れねわけがわからない。That short sentence described all of Leon's feelings at that moment, and probably the entire Umineko fandom as they first began Umineko. However, Leon had seen the rose will through wither in an instant in the rainy darkness. Leon tried doing the same thing with another rose, but the effect was exactly the same. No one would want to use their own body to test this fearsome something that could make roses crumble instantly. ここから解放される方法はただ一つ。ベルンカステルのゲームに付き合うことだけだ。ベアトリーチェを殺したのは誰かでした。そいつを調べろと仰せだ。お前がそれを聞かせてくれりゃ話は早い。気まぐれ魔女は大満足。お前は厄介払いができて、俺は帰ってダイアナとデートだ。You have a date with Diana? Who the fuck's Diana? あまり待たせすぎると、またソファーをズタボロにしちまわ。Is Diana your pet? ベアトリーチェを殺したのは誰かなんて葬儀に押しかけて遺族に聞くこととは思えませんね。遺族に聞き込みはミステリーの基本だ。諦め。ベアトリーチェってのは当主金蔵の愛人だってのは分かってる。Yep. あなたは本当に不思議な人だ。どうしてそこまで当家のことをご存知なのですか？やはり当家に縁のある方なのでは。Will knew so much about the Ushidamiya family because Bernkastel had shown him all of the fragments so far. Of course, he had no sort of connection with the Ushidamiya family himself. The very plane of his existence was on a different level. しかし、ベアトリーチェはだいぶ昔に死んでいる。現時の証言では、屋敷の竣工前に死んでるってことになってるが、死んだ理由は明らかじゃねえ。正直なところ、殺されたってのは初耳だ。聞かせてくれ。私の名は後宮リオンと申します。ウィラードだ。ウィルでいい。Willard? Okay, so your name is Willard Wright. Huh. Any relation to Phoenix Wright? For the first time, Will introduced himself. The mutual introduction was finally completed, and Leon was finally able to talk with him on an even footing. However, Leon took a deep breath and looked up at the sky wearing a vague smile. ウィルさん。ウィルでいい。俺もリオンと呼ぶ。ウィル、正直なところ、私にもベアトリーチェという人物のことがよくわからないのです。なるほど。一応ゲームにはなるわけか。If only Leon could have told him everything, revealing the truth without any effort from Will. Apparently, things won't be so easy after all. I mean, this is Umineko. Do you expect it to be easy? ベアトリーチェの名と姿を後宮家に出入りするもので知らぬものはないでしょう。大広間にでかい肖像画が飾ってあるからな。Not to mention the legend of the witch. 肖像画の掲示は1984年の4月だ。本当にあなたはどうしてそんなことまで。やれやれ、それを疑問に思うのももうやめることにします。どうせあなたにまた煙に巻かれるんですからね。More than likely. Leon was the successor to the head and lived with the main family. Kinzo frequently chose to speak with his successor. Because of this, Leon must have been used to chatting with people who were moody or hard to follow. With the understanding that getting stuck on the details would be nothing more but a waste of time, the conversation naturally fell into a pattern as though Leon and this unknown man Will had been friends for a long time.
誰もがベアトリーチェを知っている。なのに誰も知らない。会ったことがあるのは当主金蔵だけだ。当主様は今日は特にお心が不安定でいらっしゃいます。タイミングを見て私が紹介しますので、なるべく慎んだ態度でお願いしますよ、ビルさん。話が早えな。てっきりもっと非協力的かと思ってたぜ。長年当主様のお相手をしていると、大抵の理不尽な事態とはある種の諦めを持って接することができるようになりますので。Bernkastel had set up a barrier, cutting the chapel off from the rest of the world. To destroy that, they would have to find out who killed Beatrice. Or Leon, who had already experienced many of Kinzo's rantings, understanding this much was all that was necessary. Oh, and by the way, this is going to be a two-parter. Well, it's going to be a 2-hour episode. Might as well start off strong. The Yoshinomiya family members were relaxing here and there around the waiting room. A light buffet-style meal had been set up, but it was a bit stale and not particularly appealing. Even so, those voracious kids seemed to find it intensely interesting. The cousins had set up camp around it with Marie at the center. The adult siblings had also formed a group in a different corner. Perhaps because of Kinzo's absence, everyone seemed to be a little more relaxed. リオン、どこへ行っていたのですか、そちらの方は。母さん、お客様のお相手をしていました。ウィル、こちらは母の夏日です。紹介はいらねえ。ただ話を聞かせてくれりゃいい。え、何かおっしゃいまして？いいえ、何も。こちらはウィルさん、個人に縁ある方だそうです。With a smile, Leon casually smoothed over Will's words. 彼はベアトリーチェのことをより詳しく知りたがっています。母さんはベアトリーチェについては何かご存知ですか？リオン、個人は当主様のかつての恩人です。そしてそれ以上でもそれ以下の関係でもありません。この葬には当主様が個人への生前の恩を報いるためのお式、そう聞いていますし、それ以外のことは何もありません。ありがとう、母さん。ウィル、母が知っていることはこれだけです。Natsu completely denied the scandal about Beatrice being Kinzo's mistress. However, she also had enough sense to realize that the scandal was probably the truth. Picking up that Natsuki was in a bad mood and didn't want to talk about this anymore, Leon brought an end to that conversation before Will could say something rude again. ウィル、この礼拝堂は当家の敷地内です。当家のルールに従えってか。Well, out of respect, I guess. 当家の客人にふさわしい口調に改めていただく。話はすべて私を返していただく。その2つを守っていただけるようお願いいたします。努力すら。ベルンカステルとかいう魔女に巻き込まれて大いに迷惑です。Oh, it most certainly is, but it's going to be quite the enlightening bit of pain. ですから私も協力はします。しかしあなたと私の立場は対等ですので、それをお忘れになりませんよ。Duly noted. 育ちがいいだけのお坊ちゃんだと思ってたらなかなか言うな。これでも後ろ宮家の未来を背負う覚悟はありますので。わかった。仲良く事件を解決しようぜ、ワトソン君。ご協力いただけて嬉しいです。愛病のダイアナを待たせないためにも。Called it. 餌の時間は大丈夫ですか？今日は山盛りにしてある。Oh, good job. 多少は大丈夫だ。よくダイアナが猫のことだと分かったな。Well, you said tear up the furniture. You kind of said tear up the sofa, and unless you've got a feisty little lady waiting for you at home,
I'm gonna shut up now. ソファーを控えて待ちわびる女性というのも少々個性的が過ぎると思いましたのでそれでまずは誰に話を？誰でもいい。全員だ。あそこにいるのはクラウスの兄弟たちか。向かって右からエヴァおばさん、秀吉おじさん、あちらがルドルフおじさん、キリエおばさん、そしてあちらが後宮ローザか。少女時代に森をさまよい隠し館でベアトリーチェと名乗る女に遭遇した経験を持つ。Yeah, that's the story we were told. 驚くまいとは思っていますが、本当にあなたは何でも知っている。お前もその話は知っているのか？今日彼女がそう話しているのを漏れ聞きました。辛そうな話でしたので聞こえないふりをしましたが。優等生だな。紹介してくれ。話を聞きたい。辛そうな話でしたので聞こえないふりをした優等生の私に？ Even this outrageous arrogance is nothing compared to Kinzo. After muttering this several times mentally, Leon shrugged and nodded at will. あら、次期当主様じゃない。そちらの方は？ああ、エヴァおばさん。こちらはウィルさん。個人のために献花に訪れてくれました。んなことはどうでもいい。ベアトリーチェについて知って。個人と後宮家の関わりについてお話を聞きたいと言っています。Leon spoke with a bright smile after pinching Will's butt. What? Will silently protested as though saying, maybe it was a gag, but that hurt. But Leon just played dumb and smiled at Ava like a model student. 後宮家との関わりって言ってもね。後宮家とちゅうよりお父さんとの関わりっちゅうべきやろな。正直に言えばいいのさ。親父の愛人ってな。Yep. 愛人なんて言うとまた夏日姉さんに怒られるわよ。Oh, of course you will. 恩人でしょ。そうやな。こんな具合ですが。Is it weird I actually miss using the Hideyoshi voice? ローザ以外には興味ね。ローザおばさんは確かベアトリーチェに会ったことがあると。This whole time Rosa had been hanging her head. Leon's words made her shoulders quiver. 今日になって急に言い出したのよ。ちょっと信じがたい話だわ。本当なのよ。ベアトリーチェは私が殺したの。事件解決だな。早計です。Rosa broke down crying and laid her head on the table. Kirie and Hideyoshi tried to console her. 六軒島はうっそうとした森に包まれてる。私たちが知っているのはそのうちのごくわずか。屋敷とバラ庭園、そして船着き場に向かうちょっとした林道だけ。誰も知らない広大な森のどこかに親父が隠れ屋敷を作って愛人を住まわせてるんじゃないかって話は相当の昔からあったんだ。ローザさんは多分その隠れ屋敷に偶然たどり着いてしまったっちゅうんやろな。しかしどうしてローザおばさんはベアトリーチェを殺したなどと。私が連れ出さなければ彼女は死なずに済んだわ。彼女は無垢なひよこのような人だったわ。私が連れ出したから素直についてきた。何も疑わずに私の後をぴったりついてきて、私があんな足場の悪いところを歩かせてしまったから。お前は崖から足を踏み外すことを期待して
そこを歩かせたのか。そんなつもりはなかった。 Kind of a cruel question, but yeah. Honestly, I'm not surprised Will asked that. ただ海が見たいと思って。歩きづらそうだったから下に降りれば少しは楽になるかなと思って。それは殺したとは言わねえ。事故だ。私が連れ出さなければ会わなかった事故よ。私のせいなの。それに私は血まみれの彼女を見捨てて逃げ帰ってしまった。 But did she really die? あんたのせいじゃねえ。ベアトリーチェは海を一度も見たことがなかった。それをあんたが初めて見せたんだ。つい浮かれて一歩踏み外しちまったんだろう。 I really like this Will guy. どうしてあなたはそれを。ベアトリーチェはあんたに感謝こそすれ恨んでるわけもねえ。そうかしら。本当にそうなのかしら。柵の外の世界へ出たいと懇願したのは彼女だろう。お前はその夢を束の間だけ叶えたんだ。俺がベアトリーチェならその束の間の時間をお前に感謝するだろう。なのにお前がいつまでも苦しんでると知ったら申し訳なく思うだろう。ベアトリーチェはお前に感謝してる。海が青いってことを教えてくれたあんたをな。それは本当に。俺が保証する。 You are a really good guy! Will made that statement openly and boldly. No one knew how Rosa took those words. However, it had apparently been enough to remind Rosa to take a handkerchief out of her pocket and wipe her eyes with it. ありがとう。その言葉はベアトリーチェが今もあんたにささやいてる。ありがとう。 Rosa wiped her eyes with the handkerchief one more time and hung her head. It no longer looked like a fit of sobbing, but more as though she was speaking with the Beatrice of that day within her heart. One last time. よくもそんな無責任な言葉を堂々とかけられるものです。責任がなけりゃ女を慰めることもできねえのか。多少は見直しました。 How many years had it tormented Rosa? Now, for the first time, Rosa would probably be able to face that innocently smiling Beatrice who had seen the ocean for the first time in her life. She was the only one who could forgive Rosa. Now, the two of them could finally speak together. どなたか存じないけれど、ありがとう。彼女は私を許してくれるかしら。あんたは20年近くもそれを悩んだ。長すぎだ。彼女はもう勘弁しろと言ってだ。そうですよ、ローザおばさん。あなたが悲しめば悲しむほど、きっとベアドリーチェも悲しむでしょう。あなたまでありがとう。私には私が許されるかどうかわからないけれど、彼女が許してくれるかどうか胸の中で問いかけてみることにするわ。二人ともありがとう。恥ずかしいところを見せてごめんなさい。きれい事を言った舌の根も乾かねえうちで恐縮だが聞かせてほしい。当時のことを。ウィルさん。ありがとう。大丈夫よ。話すわ。誰にも話さずにずっと隠してきたことが私の一番の罪なのかもしれないから。Then just go ahead and talk about it.
お前がベアトリーチェに出会ったのは正確にはいつ頃なのか。 Upon hearing this question, Rosa closed her eyes lightly, reaching back to a past she didn't want to remember. 20年ほど昔の話よ。いえ、19年前か18年前かもしれない。19 or 18 years ago. ごめんなさい。長いこと無理に忘れようとしてきたものだから、そこは少し忘れかけてるわ。1967年のことのはずだ。Ronave had guaranteed that with the red truth in the third game. I remember that. そうね。多分1967年頃だわ。あの時の出来事は写真のように鮮明に覚えてる。忘れられないの。辛かったら無理に話す必要はありませんので。写真のように鮮明に頼む。痛えぞリオ。Is she just gonna keep pinching his butt? 何のことやら。家庭教師が私の内緒話を母に告げ口していたのにショックを受けて、あの日私は自暴自棄になって森の奥へ奥へどこまでもかけていったの。This tale has also been told in a previous fragment. Back when Rosa was just a kid, she had gone deep into the forest, found a hidden mansion, and met with a mysterious woman who called herself Beatrice. ほんの少し分け入ることすら難しいあの深い森を。自分でも驚くわ。あんなうっそうとした森をよくもあんなに深くまで。たくさんの梢や鋭い葉っぱで苛まれたわ。でもあの日の私は気にしなかった。森の奥へ消えることで永遠に消えてしまいたかったし、もし本当に森の奥に魔女の館があったなら、自分を幸せの国へ連れて行ってくれるか、カエルにでも変えて森の住人に変えてくれると思っていたから。そしてあんたは隠し屋敷クアドリアンにたどり着き、そこでベアトリーチェと名乗る女と出会う。ええ、あったわ。そのベアトリーチェは肖像画のベアトリーチェと同一人物。ええ、同一人物だったわ。美しい青い瞳、黄金の髪、黒いドレス、まさにあの肖像画通りの人物だった。私はあの肖像画をお父様が掲げた時、私が忘れようとあがいた20年の月日はお父様にとっても同じ、あるいはそれ以上の日々であったと気づき、さらなる罪に怯えたわ。それ本当にローザさんの出会ったベアトリーチェのことなのかしら。 No, if my theory is possibly correct, this must have been the daughter of the original mistress, Beatrice. I think. Because this one seemed exceptionally young, and if, you know, the mistress that was with Kinzo, if we could presume that they are technically around the same age, you would think that she would be significantly older. Immediately, Kirie spoke the question that Will had been thinking of. It would be too rash to assume that the Beatrice Kinzo met and the one Rosa met were the same person. And I do not think that they are the same person, but at the same time, they probably... Wait, maybe... No, they aren't. I mean... Damn it. The time and generations were different for each. ベアトリーチェってのは戦後すぐの頃、親父に黄金を貸し付けた勇敢マダムのはずだぜ。Which would make no sense if the woman that she had met was actually presumably young. お父さんはベアトリーチェの黄金を元手に後宮家を復興して大金持ちになり、そして六軒島を買い取り移住するんや。ローザさんが出会ったのはそれから10年以上も先の話になるで。10トンの黄金を自在にできるご婦人が小娘程度のわけはない。
My thought being that this was actually the daughter of the original Beatrice, just named Beatrice. You know? ましてやローザがあった頃にはそれからさらに10年以上が経過してる。ローザ、あんたの会ったベアトリーチェはいくつくらいに見えたのよ。当時の私よりは年上に見えたけれど、それでも多分成人したかどうかという年に見えたわ。Ergo, I'm guessing that she must have been the daughter of Beatrice. I'm gonna say, just to, old mistress will be Beatrice, while the young one, I guess I'll try to refer to as Beatrice, or just, fuck it, I'll say old Beatrice and young Beatrice. But, そう、まさに肖像画のベアトリーチェくらいの年齢よ。中年あるいは壮年に見えたか？大人か子供かって言われたら明らかに子供に近い年齢だったわ。which adds a whole new darker tone to the whole thing about Kinzo keeping Beatrice locked up. 中年なんてとんでもない。Oh, it's getting dark. だからそれじゃおかしいのよ。あんたの会ったベアトリーチェとお父様に黄金を与えたベアトリーチェ、年齢が合わないのよ。Nope. つまり別人ということだ。Yep. よく似た同じ名前の別人。娘かもしれんな。親子ならよく似とったに違いない。Mm-hmm. 愛人の娘、ありえるわ。黄金を授けたベアトリーチェとの間にお父さんは隠し子を設けたとか。And not to mention with that Beatrice constantly asking, "Who am I?" It would make me think that Kinzo was trying to raise that Beatrice to actually become the Beatrice who had lent him the gold. Basically trying to, and effectively revive her. それがローザの出会ったベアトリーチェ2世ってわけか。Beatrice II. 年齢的辻褄は合うな。なるほど。つまりベアトリーチェと呼ばれる人物は2人いるわけですね。Kinzo secretly raised his mistress's child in a hidden mansion. That would make logical sense. That's what I was thinking. Everyone nodded, agreeing. However, Will's expression was slightly unsatisfied and he scratched at his head. どうやらこの葬儀は隠したがゆえに弔うことができなかった2人のベアトリーチェのためのようですね。ローザ、思い出したくねえだろうが、事故の時の話を頼む。ベアトリーチェが転落した時、まだ息はあったのか？いいえ、目を大きく見開いていた。頭から真っ逆さまに落ちて、岩浜の岩の鋭い角に頭をぶつけて、それもあの高さから。頭部は陥没して裂けてたわ。美しい黄金の髪がみるみるうちに赤黒くあふれる血に染められて。一目見て死んだと確信できる外傷だったのか？ええ、割れた頭の中身を見たわ。それも握り拳次第に陥没して。あれを見て生きててほしいなんて、いくらなんでも虫が良すぎるわ。ウィル、それ以上聞く必要はありますか？事故時はもういい。それからあんたはどうした？一目散に駆け出したわ。誰かを呼びに行くためなんて綺麗事でさえない。その場から一刻も早く逃げ出したかったの。錯乱状態になりながら、涙と荒い息でめちゃくちゃになりながら出たら、そしたらいつの間にか見知ったライオンの彫像に出くわしたわ。ああ、礼拝堂の前の？いいえ、裏のよ。とにかく私は屋敷に帰り着いた。誰にも話せない。話したくない。私は夜まで黙っていたわ。ひどい話よ。急いで誰かに話し、救急箱を持って戻っていたら彼女を助けられたかもしれないのに。頭蓋骨陥没を救急箱の何で救えたってんだ？
Good question. お前が殺したわけじゃない。もう気にするな。それでローザおばさんはどうしたんですか？ベッドで何度も寝返りを打ったわ。眠れなかった。深夜にこっそり源氏さんに電話して打ち明けたわ。Oh! Oh, this is a new detail. So Genji knows? 源氏は何と言った？自分に全て任せ、誰にもこのことは言わないようにと。後日きっとお父様に呼び出されてひどく叱られるだろうと数日の間怯えたわ。でもそれはなかった。源氏さんはいつものようにしずしずと仕事をする日々。お父様は相変わらずの書斎ごもりで何もわからない。少なくとも私たちの耳には入らなかったわ。源氏さんがうまく処理してくれたんだろうな。表沙汰にできない子だったでしょうからね。隠し子っちゅうたって血を分けた子供や。その葬式もまともにあげられんかったんなら、そらお父さんも心苦しかったやろな。それがこの葬儀というわけですね。それから？私が知っている話はこれで、俺が知っている話もそれです。これ以上私は何も隠していない。全て話した。誓うわ。Will scratched at his head, letting his gaze wander. It had taken Rosa a lot of determination to make this confession, but it was nothing particularly special for Will. It had been little more than a review of information he already knew. ありがとう、ローザおばさん。十分ですか、ウィル。これで話は。十分だ。おさらいになった。To Will, Rosa's memories gave only information that was already known. This was the first time he'd heard all about that, her running back to the mansion after Beatrice fell to her death, but none of it was particularly surprising. Apparently, Rosa really didn't know any more than this. If he wanted to learn something more than what the fragments given to him by Bernkastel contained, he would need to find new testimony. リオン、金蔵に俺が話を聞きたがってると伝えろ。やはり本人に聞かなきゃ話は進まねえ。あなたはどちらへ？頭を冷やして整理する。ついてくんな。それは失礼。どうぞごゆっくり。After giving an elegant bow, Leon made a face, tongue sticking out. Unless Will had eyes in the back of his head, he couldn't have seen this last bit. Will returned to the chapel by himself. The cold air and the monotonous sound of the rain were comforting. どう？ゲームは。And he had come here for a little peace and quiet. As soon as he let out a sigh of relief, that voice rang out. それは俺が聞くことだ。Hello there, Bernkastel. It was as though she had been sitting there all along. Bernkastel appeared on top of the altar once more. Apparently, Beatrice's altar was extremely comfortable. バトラは無能で私を何度もイラつかせたわ。それに比べあなたは有能だから見ていて安心できるわ。後ろ宮バトラの時と違い、誰の妨害もねえ。気楽なもんさ。もうそういうゲームは終わったの。物語は二度楽しめるわ。Oh, I imagine so. I've been told that I need to go through Umineko once more after I've completed it, just to get little hints and tidbits everywhere. 一度目はめでて、二度目は腹を引き裂いてね。Yeah, I mean, what? ち、俺を肉屋だと思ってやがる。どう？ベアトリーチェ殺しの犯人はわかりそう？ローザの告白は過去のかけらですでに知ってる。真新しい情報はない。進展はゼロだ。
後宮金蔵が本当のことを喋らねえ限りこれ以上の展開はねえ。まさか俺が金蔵を口説き落として真相を告白させるってのもゲームに含まれてるとは言い出さねえだろうな。そんなの退屈で死んでしまうわ。 I imagine. 真実を語らぬ金蔵はそれ自体が城に守られたキングだけれど、あなたのゲームの障壁になってしまっては面白くない。拷問はやらねえ。俺の流儀だ。分かってる。ゲームマスターとしてあんたに力を与えるわ。金蔵から真実を得られるようにね。Eh? Still wearing shoes, Bernkastel stepped onto the casket, picked up one of the flowers that had been set as offerings, and blew hard as though scattering fluff from a dandelion. Then a single petal broke off and drifted down towards Will. No longer gold, but with the shine of a transparent crystal. 探偵権限か。Oh. なにその間抜けな能力。Eh? 違うわ。それは観覧席への招待状よ。Grandstands? 感激者権限か。Theater-going authority? それを元老院の許可なく与えることは禁じられてるはず。私のゲーム版で誰が禁止すると。Theater-going authority? Huh, that's new. Or different. Though the crystal flower petal danced in the wind, it wouldn't fly away anywhere until Will accepted it. Will remembered how useful it was to argue with witches, and he snatched it up. When he did, the petal flashed brightly for an instant, melted into Will's palm, and disappeared. せいぜい私を楽しませなさい。ついでにあなたも楽しむといい。このベアトリーチェのゲーム版の腹渡がどうなってるか、あんたも興味があるでしょ。ねえよ。And away she goes. After Will's rude answer, Bernkastel vanished into thin air, leaving behind an obnoxious laugh. After clicking his tongue, Will turned around unhappily. When he did, it felt as though his gaze had crossed that of a shadow standing right in front of him, by the door that led outside. 誰だ？失礼しました。Hello, Shannon. 声が聞こえたので、どちら様かと思いまして。シャノンか。今度はお前が受付をしているのか。はい。カノン君と交代で受付を担当させていただいております。Of course you are. おう。カノンは先ほど、リオン様に休みを取るようご命令を賜りましたので、今は休んでおります。お前もリオンに面識がないのか。いえ、そんな。後宮リオンは銀の指輪を許された次期当主だ。10年を務めたお前が名前を言いよどむのはおかしい。それは。安心しな。リオンに面識がねえのは俺もだ。次期当主はクラウスのはず。子供もジェシカだけのはずだ。There are several things that aren't right here. リオンなんてやつが後宮家にいたかけらなんて一つもなかったはず。Nope. When she realized that Will didn't recognize Leon either, Shannon relaxed. Apparently, she was a bit relieved to find that she wasn't going crazy by herself. However, her expression quickly grew uncertain once more. ここはどこなんでしょう。後宮家の礼拝堂と思います。でもどことなく雰囲気が違います。それにリオン様という方がおられたなんて、私なのに旦那様も奥様も親方様もお嬢様も親類の皆様も当たり前のようにお話をされています。何が何だか
わからなくて。リオンはベルンカステルが置いた駒だ。奴を置くためにさらに大きな猫箱に変えたとも言っていた。それだけでなく、どうもここはいくつかのかけらが継ぎはぎして作られたまともじゃない世界らしい。 Interesting. It's as though this is a special stage set up specifically for this game. I'm sure she's nodding at my thoughts right now, laughing and chomping down popcorn. この世界のお前は何年ここに勤めている？10年です。I see. So it really is a special stage. After all, right when I entered the chapel, I spotted Kinzo. Since Shannon has worked for 10 years, this is the stage of Beato's game, 1986. In that case, Kinzo shouldn't exist. However, he definitely was here a few minutes ago. Bernkastel promised that all the information needed for reasoning was gathered here. She must have really packed it together to fit everything in. I see. So it really is a special stage. お前はそれだけの長い間ならベアトリーチェのことをどれだけ知っている？親方様が深く愛された方くらいにしか。それだけか？あと六軒島の夜の主と言われていて、そうだ。夜な夜な屋敷を徘徊するとささやかれる亡霊の名もまたベアトリーチェだ。That brings the number of Beatrices to 3. The first is the Beatrice from more than 30 years ago, who is said to have given Kinzo the gold. The second is the Beatrice from 20 years ago, who met Rosa. The third is the Beatrice of the ghost stories, who is rumored to be the master of the night on Rokanjima. フルドエリカの推理は正しいだろう。もともと六軒島に存在した悪霊の伝説。そこに金蔵のオカルト趣味と謎の女ベアトリーチェの名前や肖像が碑文が次第に加味されていき黄金の魔女伝説に統合された。そして夜の闇が魔女という人格を得た。それが3人目のベアトリーチェだ。それが連続殺人犯のベールとなる。 Right. Apparently she didn't understand a word of Will's sudden monologue. Shannon tried to follow along, but she seemed to be having difficulty. 無理に理解するな。頭痛になら。I just realized you're repeating the same thing. I'm guessing that's supposed to be your catchphrase. 申し訳ございません。カノンもリオンのことを知らないのか？はい、カノン君も私と同じでした。Shannon and Cannon, is it? カノンも呼んで二人に話が聞きたい。When Will said these words, Shannon's face went blank and her eyes went wide. 申し訳ございません。受付を開けることは許されておりませんので、私には呼びに行くことができません。Oh gee. I wonder, is there a reason why you can't get him at the moment? なら、誰か代わりを呼んできて受付を変わらせる。あんたとカノンと俺、リオンを知らない3人で一緒に話がしたい。受付は一人でいいと仰せつかっております。2人いちゃいけねえとは言われてねえはずだ。本日は人手が足りませんので、受付に2人も不要と仰せです。誰がそう命じた？金蔵か？クラウスか？それともリオンか？確認する。私の命令権者です。Oh, hello there, soulless eyes. 私は命令に逆らえません。Or Durs.
その命令権者は誰だ？そいつに交渉する。交渉などできません。私たちの命令権者です。 Oh my god. ここへカノンを呼べ。俺は拷問も感激も綺麗だ。Slowly, Will pulled his right hand out of his pocket. When he slowly opened his fist, a small bright glow emanated from it. The flower petal Bernkastel had given him had become a glowing birthmark, which sparkled. He held that hand out towards Shannon and slowly approached her. カノンを呼べ。お前たちに確かめたいことがある。お呼びできません。それでもなお、それをご希望ですか？呼ばねえならお前を感激する。どうしてもとおっしゃるのでしたら、特別にお呼びすることもできますが。Okay. There was some kind of incomprehensible tension between the two. Will stood there, his left hand still in his pocket and his right palm glowing and stretched out towards her. Shannon just stood there, her hands still folded politely in front of her. Her posture beautiful, and yet it still felt oddly as though raindrops were sparkling and crackling in midair. カノン君を呼んでまいりますが、よろしいですか？ Will's expression had remained unchanged the whole time. Shannon's face was still kind and gentle, and yet the tension was as icy as a frozen lake. Beginners in chess will sometimes move their king into check without noticing it. One might mercilessly capture the king in this situation, but high-level players are supposed to calmly tell their opponent about their mistake. Take one more step, they'll get captured. This was similar to that. I see. So after all. もう分かった。十分だ。二人で交代で受付を頼む。Slowly, Will lowered his hand. ご理解いただけまして助かります。 The glow slowly vanished from Will's palm. That completely incomprehensible tension melted away like a sugar cube in water. However, nothing had changed since the beginning. Will's expression and Shannon's expression were the same as they had always been. おや、お帰りですか？ Footsteps approached them. It was Leon. 立ち話をしていただけだ。こいつに聞きたかったことがあったんだな。それは何でしょう。そしてそれは得られましたか？ You could say that. ああ。お役に立てて光栄です。それは残念。傘をお探しのようでしたらすぐにでもご用意させましたのに。金蔵に話はついたのか？珍しい客人が挨拶をしたがっていると伝えました。お会いするそうです。ベアトリーチェのことを聞きたいとは伝えたのか？それはあなたの仕事でしょ？ With a slightly mischievous look, Leon turned away. Will scratched his head and shrugged, looking annoyed. まあいいさ。こいつを試すだけの話だ。Will opened his right hand and showed it to Leon. It was just a hand without anything remotely remarkable about it. Leon's head tilted to the side in bafflement at this strange gesture. ご苦労様です。君の名前は確かシャノンです。そうだった。シャノンでしたね。引き続き受付をよろしく頼みます。肩を冷やさないように。ありがとうございます、リオン様。 Shannon bowed deeply in response to Leon's kind words. There was not even a trace of tension in her manner. 参りましょう、ビル。せっかく時間をいただけたのです。当主様の機嫌は秋の空より変わりやすいですよ。 Ain't that the truth? いってらっしゃいませ。行くか。Well, it's a little bit under 2 hours, but I thought that was definitely worth the recording. That seems like a fantastic place to stop, I would believe. If that's okay, of course. Oh, holy shit.
ウィラードさんをお連れしました。 Well, the room looks freaking nice. Alright, let us take a look at that real quick. Before we stop. Okay, now she's... Oh! Why is she connected to Kinzo, I wonder? Oh, sorry. Ushirimiya Leon, the first child of Kraus and Nazi, Jessica is their second child, was given the silver ring of the head successor and will succeed the position of family head upon turning 20. Mild, polite, and without any clear faults, except for being too young. This youth is more suitable to become the next head than any other, and is adored by Kinzo. Why? Because she has blonde gold hair? Is there anything different here? Not seeing anything different. Ah, here we go. Willard H. Wright. A member of the SSVD, the 8th District Repentance Enforcement Agency of the Great Court of Heaven. That is a mouthful. An Inquisitor of Heresy and a first-class Archbishop. Oh, cool. He is commonly known as Wright of the 20 Wedges, or Wizard Hunting Wright. He was an ace Inquisitor of Heresy in his youth and was feared for being both ruthless and merciless in his work. However, at some point, there was a change in his work attitude, and his previously flashy escapades became a thing of the past. His current style is often fickle, alternating between laziness and observing bursts of energy regarding mere trifles. By now, everyone has given up on trying to understand him. He's already filed his resignation and had it accepted. Only a few days remain before he'll lose the name of Wright. Virgilia. As a now tired Endless Witch, she was Beatrice's teacher. She used the endless magic properly and devoted her life to the smiles and happiness of many people. She taught Beatrice the endless magic and retired, believing that Beatrice was also devote herself to the people. Is there anything? Oh, these are just all the... Okay, the 3 main demons. Okay. And of course, the 7 Sisters of Purgatory. And Maria. Nothing really different about her. SSVD, one of the repentance enforcement agencies under the direct supervision of the Great Court of Heaven, responsible for the 8th District. It has a long history, even among the other enforcement agencies, and is known for its strict and fundamentalist attitude. You may say that they do not keep up with the times, but they are also highly praised by some for continuing to preserve the basis of the law's spirit to this very day. It is traditional for their head Inquisitor of Heresy to inherit the name Wright. Oh, okay, so Wright is basically okay, it's a title, okay. That's cool. But anyway, oh, Umineko, how deeply I've missed you. Oh, good lord. It feels good to finally be back on this. But yeah, it's gonna take me some time to get it done, but I promise I will be trying to do a, well, what my thoughts and theories are for this, you know, the entire mystery. But, but this is a very fantastic start, and if you guys like this, be sure to let me know. Honestly, I've been spending the entire day just excited to finally get back onto this. But anyway, thank you guys so much for watching, and I will see you all in the next video.